നമുക്കിന്ന് CDS 2021 Polity questions മാത്രം നോക്കാം. ഏതൊക്കെയാണ് questions എന്ന് കാണാം. Question 1. Which one of the following is not a correct statement with reference to the Constitution of India? Question ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് not a correct statement എന്നാണ്. Option A നോക്കാം. The Constitution 85th Amendment Act has inserted the right to education under Article 21A. Option B, Article 22 talks about preventive detention. Option C, right to constitutional remedies is in Part 3 of the Constitution. Writ jurisdiction of High Courts is wider than the Supreme Court of India. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും 85th Amendment Act അല്ല, പകരം എന്താണ് 86th Amendment Act ആണ് അല്ലേ. The Constitution 86th Amendment Act ആണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തത് right to education under Article 21A. Article 22 correct ആണ്, preventive detention. Right to constitutional remedies is in Part 3 of the Constitution. അതും correct ആണ്, Part 3 fundamental rights ല്. Writ jurisdiction of High Courts is wider than the writ jurisdiction of Supreme Court of India. അതും ശരിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉത്തരം വരുന്നത് എന്താണ്? Is not a correct answer, correct statement എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So our answer is option A. So we move on to the next question. Question 2 എന്താ പറയുന്നത്? Which one of the following statements about the CRIPS mission is not correct? Again, the question is not correct. Option A, it was sent to India by the British government in March 1942. It proposed that the Constitution of India was to be framed by an elected Constituent Assembly of the Indian people. Any province which was not prepared to accept the Constitution would be free to retain its constitutional provisions existing at that time. The British government could enter into a separate constitutional arrangement with any of the acceding provinces. Apom CRIPS mission first part, this one is right, March 1942 lana adu send cheythathu, and it proposed that the Constitution of India to be framed by an elected Constituent Assembly, elected members and elected Constituent Assembly of Indian people aanu. Any province which was not prepared to accept the Constitution would be free to retain. അതും അതിനകത്തൊരു ക്ലോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, would be free to retain its constitutional provisions. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് could enter into a separate constitutional arrangement with any of the acceding provinces. ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. So our answer is option D. ഇനി നമുക്ക് question number 3 നോക്കാം. Which of the following statements regarding constitutional amendment is or are correct? The procedure, statement 1 നോക്കാം. The procedure for amendment to the Constitution is provided in Article 368. Second, a bill to amend the Constitution can be introduced in either House of Parliament. The special procedure in Article 368 vests constituent powers upon the ordinary legislation. So we have to select the right code. Answer code ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം. The procedure for amendment നമുക്കറിയാം, amendment of the Constitution is Article 368. അത് ശരിയാണ്. Question ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് is or are correct ആണ്. A bill to amend the Constitution can be introduced in either House of Parliament. That's also right, absolutely right. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ 1 and 2 വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത്. 1 and 2 വരുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. And then the special procedure in Article 368 vests constituent powers upon the ordinary legislation. അങ്ങനെ പറയുന്നില്ല, upon the ordinary legislation പറയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ 1 and 2 ആണ്. 1 and 2 only. Okay. Question number 4 ലേക്ക് പോകാം. It's a direct question. Which one of the following is not a circumstance for proclamation of emergency by the President of India under Article 352 of the Constitution of India? Option A, war. Option B, external aggression. Option C, internal disturbance. And option D, armed rebellion. നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇന്റേണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ്. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ സർക്കംസ്റ്റൻസ് ഫോർ പ്രൊക്ലമേഷൻ ഓഫ് എമർജൻസി ആയിരുന്നു നേരത്തെ. അത് പക്ഷേ 44th Amendment Act 1978 നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ആംഡ് റിബെല്യൻ ആക്കി. അപ്പൊ ഇപ്പം നോ ലോങ്ങർ എ പ്രൊവിഷൻ, നോ ലോങ്ങർ എ സർക്കംസ്റ്റൻസ് ടു പ്രൊക്ലെയിം എമർജൻസി. Now we move on to question number 5. Which of the following statements regarding the electoral rolls is or are correct? Statement 1, there is one general electoral roll for every territorial constituency, right?
No person is eligible for inclusion in the electoral roll on grounds of religion, race, caste, sex, or any of them. A citizen of India not less than 18 years of age can cast his or her vote unless disqualified under a law of an appropriate legislature. Options നമുക്ക് നോക്കാം. ആൻസർ കോഡ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈസ് ഓർ ആർ കറക്റ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So let us see the answer. One general electoral roll ആണ് every territorial constituency ക്ക് വരുന്നത്. And no person is ineligible for inclusion in the electoral roll on grounds of religion, race, caste, sex, or any of them. That is correct. A citizen of India not less than 18 years of age can cast his or her vote unless disqualified under a law of an appropriate legislature. അതും ശരിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് 3 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും കറക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് 1, 2 and 3 മൂന്നും ശരിയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6ലേക്ക് പോകാം. Which one of the following statements is not correct about totalitarianism? Options: it is not akin to autocracy and authoritarianism. It usurps political freedom of the individuals, but it doesn't usurp personal freedom. It implies abolition of civil society. It is usually identified with a one-party system. Totalitarianism എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പാർട്ടി സിസ്റ്റം ആണ്, വൺ പാർട്ടി സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. When നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോട്ട് കറക്റ്റ് ആണ്. So this one is right. And there is no civil society. Civil society abolish ചെയ്യുക, സപ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. In fact, totalitarianism is similar to, akin to means similar to autocracy and authoritarianism എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. ബട്ട് സെക്കൻഡ് സെന്റൻസിലാണ് കുറച്ചും കൂടി തെറ്റ് വരുന്നത്. കാരണം ഇവിടെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഓട്ടോക്രസി ആൻഡ് ഓതോറിറ്റേറിയനിസം ടോട്ടാലിറ്റേറിയനിസം തമ്മിൽ നമുക്ക് ചെറിയ ഡിഫറൻസസ് എങ്കിലും സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഹിയർ ഇവിടെ പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫ്രീഡം മാത്രമേ യൂസേർപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, പിടിച്ചെടുക്കുന്നുള്ളൂ, പേഴ്സണൽ ഫ്രീഡത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നവും വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇൻഫാക്ട് ടോട്ടാലിറ്റേറിയനിസം gives no freedom to its individual. ഒരു ഫ്രീഡം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആൻസർ നോട്ട് കറക്റ്റ്. ഏതാണ് ഇതിനകത്ത് ടോട്ടാലിറ്റേറിയനിസം അല്ലാത്തത് എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? is not correct about totalitarianism. അതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കൊടുക്കാം, because it usurps political freedom as well as personal freedom. Okay, always choose the best option. നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസിൽ നിന്നും ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കിനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7 എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? The federation of which one of the following states has been described as an indestructible union of indestructible states എന്നാണ്. കൃത്യമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻഡിസ്ട്രക്റ്റിബിൾ യൂണിയൻ ഓഫ് ഇൻഡിസ്ട്രക്റ്റിബിൾ സ്റ്റേറ്റ്സ്. സ്റ്റേറ്റ്സിനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, യൂണിയനെ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻസ് വായിച്ചു നോക്കാം. ഇന്ത്യ, USA, കാനഡ, ഓസ്ട്രേലിയ. ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് USA ആണ്. USA ഇൻഡിസ്ട്രക്റ്റിബിൾ യൂണിയൻ ആണ്, ഇൻഡിസ്ട്രക്റ്റിബിൾ സ്റ്റേറ്റ്സും ആണ്. അതേസമയം ഇന്ത്യയുടെ കേസ് എന്താണ്? ഇൻഡിസ്ട്രക്റ്റിബിൾ യൂണിയൻ ആണ്. ദിസ് ഇസ് റൈറ്റ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രക്റ്റിബിൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ്. സ്റ്റേറ്റ്സിനെ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഡിസ്ട്രക്റ്റിബിൾ സ്റ്റേറ്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ വി സി ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8ലേക്ക് പോകാം നമുക്ക്. Which one of the following statements is not correct? ഏത് ശരിയല്ല എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So let us see. Allahabad High Court has a bench at Lucknow. Madhya Pradesh High Court has a bench at Gwalior. Rajasthan High Court is located at Jodhpur. Guwahati High Court has no bench. നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളതാണ്. Allahabad High Court has a bench at Lucknow. That is right. Madhya Pradesh High Court has a bench at Gwalior. Correct ആണ്. ഗ്വാളിയറിൽ മാത്രമല്ല, ഒരു ബെഞ്ച് ജബൽപൂരിലുണ്ട്, മറ്റൊരെണ്ണം ഇൻഡോറിലും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആൻഡ് രാജസ്ഥാൻ ഹൈക്കോർട്ട് ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് അറ്റ് ജോധ്പൂർ. അതിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റിയിലല്ല, ജയ്പൂരിലല്ല ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ജോധ്പൂരിലാണ്. സോ ദാറ്റ് സെന്റൻസ് ഇസ് ഓൾസോ റൈറ്റ്. പിന്നെ ആകെ വരുന്നത് ഏതാണ്? ഗുവാഹട്ടി ഹൈക്കോർട്ട് ഹാസ് നോ ബെഞ്ച്. അത് തെറ്റാണ്. ഗുവാഹട്ടി ഹൈക്കോർട്ടിന് ഒരുപാട് ബെഞ്ചസ് ഉണ്ട്. ഇൻഫാക്ട് കൊഹിമയിൽ ഒരു ബെഞ്ച് ഉണ്ട്, ഐസോളിൽ ഒരു ബെഞ്ച് ഉണ്ട്, then Itanagaril ഒരു ബെഞ്ച് ഉണ്ട്, and the principal bench is at Guwahati itself. Right. So ഇത്രയും ബെഞ്ചസ് ഉള്ള ഒരു കോർട്ടിനാണ് നോ ബെഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. So our answer is option D. Moving on to the next question. Question number 9. Which among the following is not a condition for the disqualification of a member of parliament?
Options: voluntary acquisition of citizenship of a foreign country, holding the office of the chairperson of the National Commission for Women, the member abstains from voting in the House without prior permission, the member holds the office of the chairman of the board of directors of the National Coal Development Corporation Limited. Not a condition for disqualification എന്നാണ്. അതായത് ബാക്കി എല്ലാ കണ്ടീഷൻസ് ഒരെണ്ണം ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും വെച്ച് അയാളെ നമുക്ക് ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാമെന്നാണ്, ഒരു മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റ് നമുക്ക് ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ഏതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് പുള്ളിയെ ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? വോളണ്ടറി അക്വിസിഷൻ ഓഫ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഓഫ് എ ഫോറിൻ കൺട്രി ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കാരണം ആദ്യം ഒരു പ്രൈമറി നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിറ്റിസൺ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഒരു മെമ്പർ ഓഫ് പാർലമെന്റിന് ആവശ്യം. സോ വോളണ്ടറി അക്വിസിഷൻ മീൻസ് he loses his citizenship. So ഇത് വെച്ച് ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Second statement will come to that. The member abstains from voting in the house without prior permission. ഇതൊരു റീസൺ ആണ്, ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പ്രയർ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ if he abstains from voting, he can be disqualified. Then the member holds the office of the chairman of the board of directors of National Coal Development Corporation. So that means office of profit occupy ചെയ്യുവാനാണ് അർത്ഥം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ പ്രോഫിറ്റ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുവാണ്. So he can be disqualified. Now this portion, holding the office of the chairperson of National Commission for Women, ഇതൊരു ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല. ഇത് എക്സെപ്ഷന്റെ ലിസ്റ്റിൽ പെടുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഓഫീസ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് certain officers are exempted എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആ എക്സെപ്റ്റഡ് ഓഫീസേഴ്സ് ആണ്, ഓഫീസിൽ പെട്ട ഒരെണ്ണമാണ് ചെയർപേഴ്സൺ ഓഫ് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ വിമൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 10 നമുക്ക് നോക്കാം. Who among the following considered the directive principles of the state policy at aiming at furthering the goals of social exclusion? Options: B. N. Rao, Granville Austin, K. C. Viere, Rajni Kothari. ഇതിലൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് furthering the goals of social exclusion അല്ല. ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ പറഞ്ഞ ആള് എക്സ്ക്ലൂഷൻ അല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Rather he has said social revolution എന്നാണ്. Same words, furthering the goals of social revolution. അത്രയേ ഉള്ളൂ. എക്സ്ക്ലൂഷന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത് revolution ആണ്, and makes a lot of difference also. Revolution or to foster the revolution, ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട്. And to foster the revolution by establishing the conditions necessary for its achievement. ഇത്രയും കാര്യമാണ് പറഞ്ഞ ആള് ഗ്രാൻവിൽ ഓസ്റ്റിൻ ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഡോണ്ട് നോ, ചിലപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ആൻസർ. പക്ഷെ ഇത് ആൻസർ ഈ സെന്റൻസ് അല്ല പറഞ്ഞത്, ഗോൾസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ റെവല്യൂഷൻ. സോ ഗ്രാൻവിൽ ഓസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: ഗ്രാൻവിൽ ഓസ്റ്റിൻ, DPSP aims at furthering the goals of social revolution or to foster the revolution by establishing the conditions necessary for its achievements. Okay, so let us see. Question number 11 നമുക്ക് നോക്കാം. Question number 11 എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? Following the Constitution 100 and First Amendment Act, that is 101st Amendment Act 2016, the Parliament of India enacted quite a few GST acts in the year 2017. 2017 കുറച്ച് GST acts കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Which one of the following does not fall in this category? Does not fall ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ പെടാത്തത്, 2017 GST ആക്ടിൽ പെടാത്തത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. So let us see. Option A, the Central Goods and Services Tax, the Integrated Goods and Services Tax, the Goods and Services Tax Compensation to States Act, the State Goods and Services Tax Act. So ഇതിൽ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, the State Goods and Services Tax Act. 2017 അങ്ങനെ ഒരു ആക്ട് പാസ്സാക്കിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, 2017 അങ്ങനെ ഒരു ആക്ട് പാസ്സാക്കിയിട്ടില്ല. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? 2017 GST അങ്ങനെയുള്ള GST ആക്ട് പാസ്സാക്കിയത്. സോ ദിസ് വാസ് നോട്ട് പാസ്ഡ് ഇൻ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 12 നമുക്ക് നോക്കാം. വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് കറക്റ്റ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ്? സോ
ED യെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ED ആണ്. It is a specialized financial investigation agency under the Department of Revenue, Ministry of Finance. It enforces the Foreign Exchange Management Act 1999. It enforces the Prevention of Money Laundering Act 2002. It enforces the Prohibition of Benami Property Transaction Act 1988. നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. നോട്ട് കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, നോട്ട് കറക്റ്റ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ്. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ED എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണ്, ആൻഡ് ദി ഏജൻസീസ് അണ്ടർ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് റവന്യൂ, മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫിനാൻസ്. FEMA ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് ആക്ട് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് മണി ലോണ്ടറിംഗ് ആക്ടും അത് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എൻഫോഴ്സ്ഡ് ബൈ ദി option D is not enforced by the Directorate of Enforcement. Now we move on to question number 13. 13th question നമുക്ക് നോക്കാം. Which one of the following is not correct എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. Taxes on agricultural income is a subject under the state list. Price control is a subject under the concurrent list. Insurance does not come under the union list. Forest is a subject under the concurrent list. നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇതാണ്. ഇൻഷുറൻസ് ഡസ് നോട്ട് കം അണ്ടർ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഇൻഷുറൻസ് കംസ് അണ്ടർ ദ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ്. ഇത് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിന്റെ കീഴിലാണ് വരുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ്. ടാക്സസ് ഓൺ അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലാണ്, പ്രൈസ് കൺട്രോൾ കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിലാണ്, ഫോറസ്റ്റ് കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റിലാണ്, ആൻഡ് ഇൻഷുറൻസ് കംസ് അണ്ടർ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡസ് നോട്ട് കം ആണ്. സോ അത് തെറ്റാണ്. ഇറ്റ് കംസ് അണ്ടർ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 14. Which one of the following statements is not correct about the nature of India's federal system? There is no equality of representation of states in the Council of States. That is right. Sikkim was not initially included in the Union as a full-fledged state. Special provisions have been laid down in the Constitution of India for Andhra Pradesh under Article 371D. The Constitution of India enables the federal government to acquire the strength of a unitary system during emergencies. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാണ്. നോട്ട് കറക്റ്റ്, ഏതാ ശരിയല്ല എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. there is no equality of representation of states in the council of states. അതായത് രാജ്യസഭയിൽ ഈക്വൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണോ സ്റ്റേറ്റ്സിന് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ല, പോപ്പുലേഷൻ വൈസ് ആണ് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റേഷൻ വരുന്നത്, ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് റെപ്രസെന്റേഷൻ അല്ല. സോ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇസ് കറക്റ്റ്. സിക്കിം വാസ് നോട്ട് ഇനീഷ്യലി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ യൂണിയൻ ആസ് എ ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ് സ്റ്റേറ്റ്. കറക്റ്റ് ആണ്. 35th അമെൻമെന്റ് ആക്ടിൽ നമ്മൾ ഇതിനൊരു അസോസിയേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷൻ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, സ്റ്റേറ്റസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് ഇനീഷ്യലി ഇൻക്ലൂഡഡ് ആസ് എ ഫുൾ ഫ്ലെഡ്ജ് സ്റ്റേറ്റ്. സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസ് ഹാവ് ബീൻ ലേഡ് ഡൗൺ ഇൻ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫോർ ആന്ധ്ര പ്രദേശ് അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ 371D. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കറക്റ്റ്. ആർട്ടിക്കിൾ 371D പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ പ്രൊവിഷൻസ് ഫോർ ആന്ധ്ര പ്രദേശ് ആണ്. ഓപ്ഷൻ ഡി, ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എനേബിൾസ് the federal government to acquire the strength of a unitary system during emergencies. In fact, that is also right. So the thing is, ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയില്ല. കാരണം ഈ 4 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആണ്. ഫ്രം ഏത് എ ബി സി ഡി 4ഉം ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 4ഉം കറക്റ്റ് ആണ്. സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ എന്താ വരുന്നതെന്നുള്ളത് വിൽ ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ഫോർ ദി ആൻസർ കീ. ഓക്കെ, നൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ 15 നമുക്ക് നോക്കാം. The Constitution of India guarantees freedom of speech and expression, but the freedom is subject to certain reasonable restrictions imposed by the state. These restrictions may relate to which of the following? So freedom of speech and expression ആണ് പറയുന്നത്. അതിനുള്ള reasonable restrictions എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. Statement 1 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് defamation, decency or morality, incitement to an offense. നമുക്കറിയാം ഇത് മൂന്നും ഒരു റീസൺ ആണ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ, ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പ്രഷൻ കർട്ടെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അഥവാ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട്. നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ 1, 2 and 3 വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 16 നമുക്ക് നോക്കാം. Which one of the following amendments in the Constitution of India made a proclamation of emergency immune from judicial review? ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂവിന്റെ പരിധിക്ക് പുറത്താക്കിയത്, എമർജൻസി ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂയുടെ പരിധിക്ക് പുറത്താക്കിയ അമെൻമെന്റ് ആക്ട് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം. ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. 39th Amendment Act, 40th Amendment Act, 42nd and 44th Amendment Act. Unfortunately, there is no answer here. ശരിക്കും 38th Amendment Act ആണ് എമർജൻസിയെ ഇമ്മ്യൂൺ ഫ്രം ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ആക്കിയത്. ആ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൊടുത്തത് 38th Amendment Act ആണ്, പക്ഷെ ആ ആൻസർ ഇതിനകത്ത് കാണാനില്ല. ഓക്കെ, now we move on to question number 17.
Question number 17 നോക്കുക. The provision, the state shall take steps to separate the judiciary from the executive in the public services of the state is incorporated in which part of the Constitution of India? So, ഈ article നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. The state shall take steps to separate the separation of judiciary from the executive എന്ന് പറയുന്നത് Article 50-ലാണ്. Article 50. And Article 50 വരുന്നത് Part 4 of the Constitution, that is the Directive Principles of State Policy-ലാണ് അത് പറയുന്നത്. So part 5, 6, 7 ഒന്നുമല്ല. നമ്മുടെ ആൻസർ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് part 4. Question number 18 നമുക്ക് നോക്കാം. Which of the following statements are correct? Speaker may permit any member to address the House in his or her mother tongue if he or she cannot adequately express in either Hindi or English. Business of the parliamentary committees is transacted either in Hindi or in English. The minutes of the parliamentary committees are prepared invariably in Hindi or English. So, first statement നോക്കുക, that's right. Speaker permit ചെയ്യാവുന്നതാണ് to address in his or her mother tongue. Then business of the parliamentary committee is Hindi or English possible ആണ്. The minutes of the parliamentary committee invariably prepared in Hindi or English. So, three statements, ഈ മൂന്ന് statements ശരിയാണ്. So, statement 1, 2 and 3 മൂന്നും ശരിയാണ്. നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. Now we move on to the next question. Question number 19. Which one of the following is the correct meaning of the term state as defined in Article 12 of the Constitution? So Article 12-ൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കറക്റ്റ് മീനിങ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം. It refers only to the government of India. Only to അല്ല. It refers only to the government of India and the Parliament of India. Only alla. It refers only to the government of India, Parliament of India, governments and legislatures of each state. ഉണ്ട്. പോരാ, ഇനിയും ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്. So നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡി നോക്കാം. It refers to the government of India, Parliament of India, governments and legislatures of each state and all local or other authorities within the territory of India. Now the answer is right. ഇവരെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഡെഫിനിഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അണ്ടർ ആർട്ടിക്കിൾ 12. ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ വരുന്നുണ്ട്, പാർലമെന്റ്, ദെൻ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് വരുന്നുണ്ട്, സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ, ലോക്കൽ ബോഡീസ് വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അതർ അതോറിറ്റീസ് വിത്തിൻ ദി ടെറിട്ടറി ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇവരെയാണ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവരെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Question number 20 നമുക്ക് നോക്കാം. Which one among the following is the largest state in terms of seats in Rajya Sabha? Largest state in terms of seats in Rajya Sabha. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീറ്റ് ഉള്ളത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിനാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓപ്ഷൻ എ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഓപ്ഷൻ ബി ബീഹാർ, രാജസ്ഥാൻ, കർണാടക. In fact, Andhra Pradesh has 11 seats, Bihar 16 seats രാജ്യസഭയിലേക്ക്, ആൻഡ് രാജസ്ഥാൻ 10 ആൻഡ് കർണാടക 12. നമ്മുടെ ആൻസർ അതുകൊണ്ട് വരുന്നത് ബീഹാർ ആണ്. ഇത് തന്നെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, നോ ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇൻ ദ കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നുള്ളത്. അതാണിത്, കാരണം ആ ഇക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനില്ല. Now question number 21 നമുക്ക് നോക്കാം. Under which article of the Constitution of India has provision been made for the reservation of seats for women in panchayat? Women in panchayatന് റിസർവേഷൻ ഉള്ളത് ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരമാണ്? ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. ആർട്ടിക്കിൾ 243B, 243C, 243D and 243E. ആൻസർ വരുന്നത് 243D. Okay, so that is it. 21 polity based questions ആണ് CDS 2021 എക്സാമിൽ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ളത്, and we have discussed all those questions. Thank you.